Mkifanya dibuli lala. Mimi hata sijalala, mimi nilikuwa najaribu nione kama mama ataingia online, but unfortunately hajaingia. Nasikia tu usingizi inaniweza, but siwezi pata usingizi nikijua mama yuko. Juu kama saa hii anaingia online. Kaima! Ma! Niko sawa. Asante Mungu. Weka chini. Mtoto wangu kaa chini. Kama mkienda aje? Mike. Niko sawa wapi? Mimi niko sawa mimi usiku. Mom, what happened? Nimepitia mambo. Nimepitia shida, lakini nashukuru Mungu. Kama mko sawa, hata mimi niko sawa. Kama wacha nimwambie. Sasa huko tu ndiko tuliana tupotelee. Kanana form. Shikilia zito. Ni aje? So umevaaje? Si nimetoka kulala. Sasa nimevaa juu ya mbele nyuma. Acha hizo. Uko aje, mbona umekladi fit hivi? Ulianza kwenda church. Kwani si clading fit? Mzee kija mkoro alikuleta. Unajua hizo cushions zenye unalalianga unaamka kupumzika. Sungetafuta place yenye uamkiangi kupumzika, unapumzikanga once. Mimi nikija sasa mzee. Yaani uzai change. Kazi yako tu unakuanga kuwekelea miguu kwa meza. Mkoro alikosa tu cheki. Manzi. Sasa shukuru Mungu. Ati wewe shukuru tu. Uko na kitu unalalia. Unasikia? Niko na cushions double. Shida yako ni nini? Uko fiti though? Niko vile niko. Unanionaje? Mbona umeushiki? Wajua mimi ukula kila kitu inatembeaga iko na miguu nne. Ni meza tu. Ndio tu kitu kwa miguu nne siwezi kula. Uko fiti lakini Sasa my face.
Aki Michelle, kama ungekufa aki. With everything you have done, bado. Lafu hii nywele sasa. Lakini with it hawezi nijua. Lakini hata nitaenda wapi even though hawezi nijua. Hey, Mitch. Honey. You look sad. You're not even ready for church. What's up? Fine. What? What's up? What's the problem? I'll tell you after church, you go. No. I cannot leave you like this. What is the problem? I'll talk to you after church. Has somebody hurt you? Mitch. Ilienda hivi. Wakati niliwaambia tukutane pale kwa forest hapo Kiandogoro. Mimi kufika hapo ati na wangoja. Niliajakiwa. Sijui hao watu. Wanakaaje? Wanaume wawili, siwajui. Kwa hiyo kinyumba nimefungwa miguu, nimefungwa mikono. Walikuumiza? Hawakuniumiza, lakini ile kitu walikuwa wamenipangia kuniua. Mara wananiambia nichague, sijui niachane na Mapesa. Ama waniue, ama wanitoe macho, ama waniharibu sura. Hakuna haki watoto wangu. Kitu tu beta huku ni meza. Bela niliona dima za meza kama za kingine kaona pale. Bas. Sasa nani amesema ni ya kwa kila miguu? Njapia lakini form sasa. Cheki kuna radiko na hapa hivi tunaweza ishia kinaonia hapo twende. Start. Ni hakuna place naweza enda na wewe by the way. Acha hizo, cheza kiwewe. Kwani nacheza kiwewe? Sawa tu. Na by the way unajua hizi shida zote ni wewe umekosa. Shida gani? Hizi shida zote. Ngori gani? Zote. Hayo ni yako. Nini hiyo kwanza umevaa? Acha nijitoe. Ulikuwa ndani veni kuna mbona Nini umevaa nishikia? ndani? Ulianza kuvaa necklace na sijui. Necklace gani? Ala, uko na di rosary. Oh, ndivyo inaitangwa. Kwani ulikuwa wa Mungu na uniambi? Na nilishanga vitu nini? Inakaa fiti lakini. Sasa unajua lakini. ni ya nini? Wewe bora inanitendea fiti manzi. Hadi una socks. Wacha story yako. Nini unasema ni fault yangu? I'll talk to you after church. Has somebody hurt you? Mitch. I said go. You know how No, you no, get no. when you get late to church. No. You see, actually, I thought you are ready. We would have gone to church together. I'm not going. You know, you should go to church. I'm not happy. These days at the church, what is going on? Why have you changed so much these days? Do you know how long you have been gone? No, it's not about me. Do you know how long you've been gone? It's okay, but it's not about I've me. been through so much when you're not around. All right. Calm down, daughter. Calm down. You go to church. Go to church.
It will be alright. Alright? It will be alright. And stop worrying. Whatever it is, we can deal with it. Okay? Mitch, stop worrying. Sasa, Yeah, go to church. have you been taking some breakfast? I'm okay, you go to church. I'm home, aren't I? Nitajua kwenye vitu ziko. Okay. Then I'll find you here after church. I can't go anywhere. Like literally, I can't go anywhere. Okay. Then let's talk after church then. Ati niachane na Mapesa. Mimi nimepata shida. Wacha niwaambie watoto wangu. Na najua hii shida yote ni mwanamke mwingine anaitwa Karo alikuwa ananipigia simu. Hapana, si Karo huyo. Huyo sio Karo. Sio Karo ni nani? Na huyo mwanamke ndiye ameishi kunithreaten na simu. Tulisikia dada akipiga simu. What? Sisi ndio hata tulituma masimu. Mapesa. Yeah. Tulipotea tukakuja huku. Yaani Mapesa anaweza nifanyia hii yote na wakati nimeangalia kila kitu yake hata nitaenda kwake na nikakubali niwapeleke. Yeye ndio tulisikia akipiga simu. Akasema nini? Akasema ndio tukajua ulipelekwa sijui uko kwa Game rock na uko chini. Ni shetani haitanikoma. Hata ukiangalia tu mambo yake bando tu ni shetani. Huyu mwanaume nitamfanya nini? Sasa mimi wacha niwaambie. Hapo ni Mungu tu amenisaidia. Kwa sababu walikuwa wamenifunga mikono miguu. Sijui mmoja kwanza kuna kimoja kilikuwa kibaya sana. Kinasema wakati ameambiwa mwingine sijui aende sijui inaitwa nini ati animwagie kuniharibu. Yes, ni alikuwa anasema asi. kuhusu asi. Hiyo sasa sijui majina wanatumia hii ya ukora. Wakati anamwambia aende wanimwagie bado wakapigiwa simu. Sijui akaambiwa sijui nani amefika. Wakatoka wakaniambia nikae hapo wakuje. Mimi wakati wametoka nikafikiria sababu nilikuwa nasumbuka. Nyinyi najua mko sawa. Nilikuwa naona kama sijui nilikuwa nasikia tu feeling mbaya. Nikajua wameenda. Mimi nikangangana nikajifungua mikono, nikangangana nikajifungua miguu. Nikatoka. Hata hii kisweta nimevaa ni yao. Walinyang'anya yangu na wakatupa sijui walipeleka wapi. Mimi nikachukua yao, nikajifunikanisha vile hata in case tukikutana hawatanijua. Hivyo ndio nimeenda. Nikatoroka nikaenda kabisa nikapandia juu kwa building huko nikatokea juu, nikashuka. Ile shida nimepata watoto wangu acha niwaambie. Nikaruka nikaenda kufika mahali nikaona sijui na huko kwa Mikuri. Nikateremkia na huko nikaenda kwa plantation ya kahawa. Nikapanda nikaingilia kwanza kwa msitu. Nilikuwa nasema kuhusu kahawa, si ndio? Mimi nikaingilia kwa msitu acha niwaambie. Wacha story yako. Nini unasema ni fault yangu? Hivyo vile mlileta kanyundo huku na huyo Mike, hata Mike ni better. Vile mlileta kanyundo. Akaka mtu kadogo hako, akatafanya nizae kambilikimu. Kufika ndani nimeona ni huko tulikuwa tunawatafuta wakati mkora nyingine ilikuliwa na mafisi huko. Ati nini? Wacha nikwambie nimepita kwa hiyo msitu. Nikiteremka tu hivi nikiomba. Nasikia tena kimtu kinakuja. Mimi ndio nimengangana. Nikasema hapo kufa sasa. Either mwenye anakuja akufe ama mimi nikufe. Nimechukua kimuti. Kwenda kugonga hivi. Onyi anafanya nini huko? Sasa si mimi. Ni huyu. Sio mimi. Oh, umeamua katambe mkono. Hata kanaweza enda. Nini? Simkuje. Nini wewe? Wewe. Sio mimi. Wewe. Nini? Nini?
Hivyo ndio nimeweza kutoka huko na nikafika hapa. Nashukuru Mungu. Lakini mimi nilikuletea. Kwani unabebanga akili na kiatu? Nani alikupeleka kwake? Ni wewe unauliza hivyo kuku hii? Tulitembea na wewe ukasema twende form, si ndio? Mimi nilikuforce. Kati ya mimi na wewe nani mkubwa? We, hakuna cha ukubwa hapa. Kati ya mimi na wewe nani yako na akili advanced? Wewe acha hizo bana. Ndio unaniweka hapa nafaa kwenda form. Hebu kwanza na nyamaza hadi napigia Mitch. Unakumbuka venye mlituweka wona unyi alafu napigia Mitch, mimi singojei hapa. Well, I'll be back as soon as possible. Please stop worrying. It's going to be that bad. Amen. You would rather go to church than talk to me. Na kabisa anaona niko na shida. Ati CMA member. Mpaka anakuwa ati chairman. Church doesn't even change them, lakini anaenda tu. Acha waone. Nipigie mamangu nione kile watafanya. Aya. Hello? Hello? Aya, Mitch. Okay. Hello? My daughter, kuna shida? Nikuja home. Kuna shida, ma'am? Sijui kwenye iko, hebu niambilie nini shida mama yangu? Baba yako yuko, unajua hata niruhusu niingie. Nakuuliza aje, baba yako ataniruhusu niingie, yuko? Nakuuliza. Hello? Okay, sawa. Acha nikuje. Nilikuwa naenda church, acha nikuje.